امروز با همدیگر با همکاری و البته همراهی شما یک روز خاطره انگیز فراموش نشدنی را در سال 2025 که مطمئن هستم شاید خیلی جمع از کثیر تانوز خاطره خوش را نساخته باشه، ولی من مطمئن هستم که امروز ما شما با هم دیگه بهترین روزی سال 2025 با هم دیگه جور میکنیم و میسازیم. با افتخار خودتان یک کف مرتب بزنیم. Det stämmer Amir, men du är absolut en av dem också. Men du får inte ta alla uppmärksamhet här, för att vi har ju över 400 här som glömmer ikvällen. Alltså jag är väldigt överraskad av stämning som jag ser i publiken idag. Alltså jag känner som vi är mitt i vardagen, hopp, skratt och Hazaras förståelse. من خواستم که ما میتونیم یکی از اونها باشم، ولی میخوایم میرم بگم که این یک انفجار فرهنگی از هزارجات میتونه باشه که ما خوشبخت و خوشحال هستیم که این جمع کسی را امروز در کنار میتونیم که خاطرات خود دیگه بسازیم. Ja, alltså publiken strålar som de har kommit från en fest i Behzud eller från bröllop i Ghazni. Vad tycker du Amir? من فکر میکنم که والله اونطوره است. خب به خاطر از اینکه فکر میکنم این جمع بزی ردیف اینا در طرف چیز روان است، در طرف غزنی کدام توی مایی باشه این ردیف وسط بیشتر بخوره که بره در خواستگاری چیز در چیز مچا و این وقت تا بکنم اینا آمادگی از این داشته باشن که در کدام جشنی مثل و اون جمع که آخر هستم من میفهم که پر از انرژی های آزاد نشده هستید که میخواییم دستا رو بالا کنید یک بار بینگرم کسایی که واقعا انرژی با انرژی آمده همه شما هر کسی امروز آماده یک دو سه میخوایم که سالن رو منفجر کنیم. یک دو سه قبل که برنامه خود واقعی شروع بکنیم فقط یک چند دقیقه میتون خوش آمدگویی بود که ما شما با هم دیگه یک همینطور دوست بعد از اون بیتون راحت‌تر با هم دیگه صحبت بکنیم، مذاق کنیم، شوخی کنیم و تایم خوب رو با هم دیگه استفاده کنیم. فکر کنم خیلی این سوال رو داشته باشن که شماها نام ندارید و من میخوایم بگم که من باید به تکس بودنه اگر آمده میشه باید تکس باشه ببینیم
صدای بلند 1 2 3 Nej, du glömde något! Du kommer också till det! Jag raslägger mig för att Du kommer inte hämta alltså chai dricka sig fram hemma likväl ikväll eller? من می‌دونم یکس با تمرین سه ساله آمده شاید آمادگی بگیم تا آب نباشد دیگه نباشد Ja, då han kan dela med oss, han eller hur? دیدی؟ Åh, super! Kolla, vilken jättebra! Som inte bara lever utan demonstrerar. Andas vår kultur, gemenskap och framtidstro. Hon är motorn bakom allt som vi ser idag. Och en sann förebild för alla. می‌خوایم که طرفتون از خانم شریفه سحر ولی بچه می‌خوایم که اول انرژی بالا باشد که وقتی کسایی که روی استیج امروز میایم واقعا ساعت‌ها زحمت کشیدن با یک تشویق جانانه رئیس انجمن حب را تشویق کنیم که روی استیج بیایم بیشتر Funkar inte? Jo, så får jag. Wow, jättevälkomna. Alltså jag är lite stressad inte på den här publiken, men för skoj, det är våran manager här, som jag är mycket stressad på honom. Så jag får absolut inte göra någonting fel. به نام خداوند جان و خرد خانم ها و آقایان آقای جانا و آقای جانای نوربند دوستان گرامی سلام وقتتان بخیر Mina damer och herrar, kära vänner, hjärtligt välkomna till dagens event. På uppdrag av föreningen Hopp, som idag med stolthet står som värd för den här eventet, vill jag rikta ett stort tack och hjärtligt välkommen till er alla familjer, ungdomar, konstnärer, arrangörer och hedersgäster som är här idag och delar den här dagen med oss. Jag vill också särskilt tacka de organisationer, myndigheter och företag som har stöttat oss, samarbetat med oss och funnits med längs vägen. Utan ert stöd hade det inte varit möjligt att genomföra ett arrangemang av den här storleken. شما دوستان عزیز تبریک میگم. من قرار شده که در اینجا در یک زبان دیگه گپ بزنم. ما از فارسی رو صحیح یاد نداریم ولی دوستان گفته زبان خارجی گپ بزنیم ببینیم چی میشه. به خاطر از اینکه ما اینجا دوستان غیر فارسی زبان داریم چون به خاطر اینکه اونا بفهمن حالا ما تلاش میکنیم که به انگلیسی گپ بزنیم. Good afternoon everyone. Happy Hazara Culture Day. Especially thanks to Hope Culture Organization for arranging such a amazing and great event. It's a joy and honor for me to stand before you on this special occasion, a day where we celebrate the beauty, the strength, and resilience of the Hazara culture. My name is Basil Nikobin. I am a Norwegian Hazara and a media activist. I am honored to be here with you today to speak about a people whose history and whose stories is often left untold. Of course, the Hazara people. Today,
I want to share with you who we are, where we come from, and the oppressions and injustices we have been faced, and more importantly, what our responsibilities, especially as members of a global Hazara diaspora, is. Who are the Hazara people, demographically and geographically? The Hazaras are the ethnic group primarily native to central Afghanistan, a region historically called or known as Hazarajat or Hazaristan. We are easily recognized by our distinct facial features, which reflect our Central Asian ancestry. Estimates of our population vary, but it's believed there are between 10 to 15 million of Hazaras worldwide. Around 10 to 13 million of Hazaras live in Afghanistan, mostly in provinces like Bamiyan, Uruzgan, Daikundi, Ghazni, Herat, Mazar-e-Sharif, Kabul, Baghlan, Panjshir. Otherwise they are spread across the country. A large number have fled their homelands due to persecutions. You will find Hazara communities in Pakistan, in Iran, in Australia, Europe, Northern America, and even South America, and countries like Brazil. Here in Sweden and in Scandinavian countries in general, we are a part of a growing Hazara community that includes young people who were born and raised in these countries. Our language is usually Hzazaragi, an ancient dialect of Persian, or so-called Dari in Afghanistan, enriched with Turkish and Mongolian influences. But many of the new generation are growing up speaking the language of their host countries, like the Swedish Hazara speaks mostly Swedish, the Norwegians Norwegian, of course. But many of the generation are growing in these countries also speak English, and that's why this message and this speech is in English for a global outreach for all of us to understand. Now, the Hazaras, our history, a history of pain and resilience. It's important that we have to remember that our history is not bearing pain, but also we have a history of resilience. Our history is one of strength, but of great suffering. In the late 19th centuries, under the rule of a colonial Britain-backed cruel Afghan king named Abdurrahman Khan in Afghanistan, Hazaras faced systematic genocide, severe genocide. More than 60% of our population was killed. And many were enslaved or forcibly displaced from their ancestral lands, from their homelands. Our homes, our lands were taken, occupied. Our people were barbarically tortured and sold as slaves across the country. Entire villages of the Hazaras were wiped out. Those who survived were scattered. Many fled to Quetta in Pakistan and Mashhad, Iran, and somewhere else, and also other places in today's Central Asian countries, and forming the roots of our today's diaspora. But the persecution, oppression, and genocide didn't stop there. In the 20th and 21st century, Hazaras have been systematically discriminated against, denied access to education, excluded from power structure, and frequently attacked by Islamic groups like Taliban, Daesh, and Lashkar-e Jangvi, and so on.
One of the darkest chapters in Hazara history was during the Taliban regime in the 90s. In 1998, thousands of Hazaras were massacred by the Taliban in Mazar-e-Sharif and Bamiyan, and also along the highway while they were about to leave the country for Pakistan and Iran. In recent years, targeted bombings at Hazara schools, hospitals, and mosques have killed dozens of innocent Hazara men, women, and children. Even today, under the reign of Taliban regime, Hazaras are marginalized from power and are being systematically discriminated. This is a brief review of our painful history. Now, the important question that every and each of us should ask ourselves is, what we should and must do to change our fate? What is our responsibility? What is our collective responsibility as the Hazara diaspora? What is our responsibility as Hazaras living in freedom here in Sweden, in Norway, and Europe, and across the world? We are the descendants of the people who survived genocide. That gives us not only a burden of painful history, a painful memory, but also a great responsibility to act. Let me highlight 3 key responsibilities we carry, each and every one of us. The first one is to preserve our identity. We must not let our identity fade away. Even if we don't speak Hzazaragi fluently, we can still learn our songs, our poetry, our stories, and our history to our children. Let's teach our children where they come from. Let's teach them to be proud of their ethnic identity, not ashamed. Let's teach our children to be proud of their Swedish, of their Norwegian, of their German, Danish, American, etc. identities. Let's teach them to be grateful and good citizens of their new country and do good to the societies that have given them these opportunities to bloom. Let's support our elders, our artists, our writers, and all those who work hard to empower our people and make our society to a better one, like Hope organizations. This is our number one collective responsibility toward our people. Number 2, learn our history and speak the truth. Our history has been denied and rewritten by others, by those in power. But we are the writers of our own narrative now. We must study and document the truth about the massacre, about the displacements, about the resilience of our people. We must educate others, both inside and outside our community, so that the world knows what our people have gone through. Number 3, empower ourselves through knowledge and progress. Education and economic strength are now our greatest weapons. Here in Europe, we have the freedom of speech, we have access to education, we have access to security and opportunity. Something many of our people back at home they still dream of. Let's use these tools to build a strong community. Become doctors, become engineers, artists, activists, entrepreneurs, and contribute to democracy, human rights, and economic progress in this, our new homeland. Help one another. Support Hazara-led organizations. Invest in our community's future, both abroad
back in our homeland. Yes, Khawma, or my friends, to be Hazara is carry a pain, yes, but also to carry hope, resilience, and legacy of resistance. We are more than victims of history. We are the builders of our future. Let's not forget who we are. Let's not forget the thousands of asylum seekers, among them Hazara asylum seekers stuck in a limbo situation in Indonesia. And let's rise together to shape a better tomorrow for Hazara people. Thank you. خب دوستان عزیز گفتن که کمی فارسی هم بگویم به خاطر از اینکه شاید بعضی از دوستان رفتم بیایم یا نیایم بعد صبر از خدا کو گلی من این مسلمان در این شهر شماییم مسلمان در این شهر شماییم غریب و بی‌کسب آشنایم آمده جانای این دلجیم را پر کنید باره مسافرای که این شب اینجا و فردا کجایای اما دختر که دستای چه روشه چرا دلچه داشو که نموشای اما دختر که دستای چه روشه چرا دلچه داشو که نموشای اما اتاق نکنه سنما الهی شلموشای تشکر من نشنید نام حنیفه حسینه. ما در دنمارک زندگی نو 22 سال از دنمارک اینجا بودم. اینو میخوایم بخشش میکتو بنا دوته حاضرگی بخوانیم. خدا کنه که خوشم باید باید. کویا گیا لگک نظری باره آبای بگی دل تو دکیای او دل تو داشوی نیادا عاشقیای دل تو دا باچی کنی آزرگیای اوهای او تندورستی احوال هم نمیرای بعد استی با دو پیغام هم نمیرای او بعدستی با دو پیغام هم چی باشه عجب یار هستی از یاد هم نمیره از یاغیل در و آغیل مرمای در خیاری دل و دل مرمای او در خیاری دل و دل چی باشه دایم گوشه گردانی که مرمای نرمک نوری چیز کار داره پیشی جابا همه لقد جار داره او پیشی جابا همه لقد جار جانی لایق در مخملی گلدار داره کشتی مرغا کو مرغایی مبودی پیشی جا بعد چلایی مبودی او پیشی جا بعد چلایی چی باشه قد بچی کنی آزرگی اگه قدی مبودی خواهی دیگه که مثلا سویدنی بیشتر فکر میکنم که زبان سویدنی بچه‌ها اینجا
که البته بهتر هستن. خب یکی از قسمت‌های فرهنگی دیگه ما مردم هزاره قسمت‌هایی که مثلا همون ضرب المثل معروف هستن که ما افتخار میکنیم در طول تاریخ که یکی از ملت‌های بسیار قدیمی و با افتخار هستیم که خیلی گپ‌ها را ما اما آورنده میکنیم به قول سویدنی‌ها مثلا مستقیم هم شاید نگیم از طریق مثلا ادبیات و مثال شعر و ضرب المثل اینها رو منظورهای خود رو میرسانیم. در این قسمت از برنامه میخوایم که دعوت بکنیم از آقای رضایی که برمی استیج حتی ایشان اینجا تشریف میاره یک چند تا ضرب المثل خود رو زبان هزارگی 3 سال درس میخوانه به موفقیت میرسه میخواد پیام کنه و جای از اینکه در جلد کتاب نوشته کنه یک همراه یک دو سه تا ضرب المثل به مردم اونم تجربه خوره و اونم پیام خود به مردم بیان کنه. از اون خاطر است که مگه 100 زدن زرگر یک زدن آینگر. این ضرب المثل میگن نشون که زدن آینگری است. همین خوب سیدن رو تکان میده. Jag har insett att vi människor, vi är mer lika än att vi är olika. Så jag kommer att prata lite på svenska också för våra svenska bröder och systrar, de som inte förstår persiska och våra andra vänner som är icke persisktalande, så kan jag översätta de uttrycken på svenska också. Gavhari Aziz, moga kilbishi rust budi khab jang devo sar shudyor pesh deshkashishti siyom mishi bacheshi pesh dobashishti roghni تو حرکت رو که خدا برکت کنه کو هر قدر که بلند باشه دستر خورا داره آته کارم موشه من داره تا که باد نیه بوته شور نموده دستیدنی مگه که så länge det inte blåser böjer sig inte busken. یک ناخو طرف دیگرو سیدنش طرف از خود تو پekar du ett finger pekar 3 finger mot dig själv. Hech kas dokhora turush namoga ingen låter sin egen kärmjölk bli sur. از آدم بیکارم خدا بذار. یک داستان در یک سمینار شنیدم او داستان بسیار زنده را درگیر کرد که میخواستم از یه شما بگم که همون کمر قلبم سبک شده مگر اگر که در دل من در گیل مونه شما مگر یکان وقتا قلبشون بغض گرفت یکان وقتا خسته شدیم یکان چیز از درون شما را اذیت میکرد همراه یک وقتی همراه یک دوست رو بشین صحبت کنیم چون نیدید که از درون خراب شد. اگر هیچ کس نداشتین، همراه از خود صحبت کنید. چون مگر اگر سلاگر نداشتید، قد کلی سلاکو. داستان از این قراره که مگر یک برنامه میخواهد که یک ساختمان بسازه و چند نجار و بنا رو میخواهد که استخدام کنن. در روز اینترویو از این پرسان منم که شما سیگار هم میکشین یا نمیکشین. همه کسایی که